Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Good morning my dears. How are you all? Fine, alhamdulillah. Children, have you ever gone to seaside? Did you see an ocean? Do you know what kind of creatures live in ocean? Today we will learn something new. Let's start. Today we are going to learn about water animals. Water animals are usually known as sea animals. Just like wild animals, farm animals and birds, water animals are another beautiful creatures from Allah subhanahu wa ta'ala. Water animals live and swim in water. Children, do you know what is an ocean? An ocean is a large body of salt water as surrounded by land. There are many animals and plants found in the sea. Today we will learn something new. Okay children, let's check the water animals. Are you ready? Okay. Sea animals. Jellyfish. Jellyfish. Turtle. Turtle. Starfish. Starfish. Octopus. Octopus. Shark. Shark. Seahorse. Seahorse. Crab. Crab. Clam. Clam. Seal. Seal. Whale. Whale. Fish. Fish. Dolphin. Dolphin. Children, look at this picture. What is this? Yes, this is a whale. Blue whale. Blue whale is the largest animal that live in water. Look here. What is this? This is a shark. A shark is a fast swimmer. Turtle. Turtle is generally live in water or sometime on land. Turtle has a shell that covers its body. Octopus. Octopus is a sea animal with 8 arms. Children, നമ്മളിന്ന് ഒരുപാട് വാട്ടർ അനിമൽസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെയാണ് വെയിൽ, ടേർട്ടിൽ, ഫിഷ്, ഓയിസ്റ്റർ, ഡോൾഫിൻ, ക്രാബ്സ്, സ്റ്റാർഫിഷ് ആൻഡ് ഒക്ടോപ്പസ്. ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനിമൽ ഏതാണ്? യെസ്, ബ്ലൂ whale is the largest animal in the world. Then നമ്മൾ ഒക്ടോപ്പസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മക്കൾക്കറിയാമോ? ഒക്ടോപ്പസിന് 8 arms ആണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 8 legs ആണ് ഒക്ടോപ്പസിനുള്ളത്. അതുപോലെ ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? ബ്ലൂ കളറാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡൊക്കെ റെഡാണല്ലോ, പക്ഷേ ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? ബ്ലൂ. മക്കൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. Okay children, let's wind up our class. Have a nice day.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.